Can you all see my screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Okay, good. Okay. So till yesterday we have seen the different kinds of reports, like matrix reports, composite report, and advanced reports. So today we will start with the calculated fields. So what is calculated fields first of all? So calculated fields are those fields where we are defining certain conditions based on which we can derive at some output. So in a simple words, I wanted to say is like, so we'll start with an example. That way we can easily see. So we will start with a simple report. So first we'll start with the create custom report. So this is my custom report. This is my custom report, and I'm selecting advanced type as a report. See, for working on the calculated fields, advanced type of report is a best report. So because it has got all it will allow all the complex kind of functionalities in the advanced report. So I'm giving the name of my report as a calculated field functions, calculated fields report. Let's say this is my report. CR advanced. I'm creating a custom report in the advanced report type, which is of advanced report type and which is having some certain calculated fields. So for that, I'm selecting this workers for HCM data source. Clicking OK. So here I'm adding some fields. Company, worker, employee ID, supervisory organization, job profile, and hire date. Let's say this is my simple report. Okay. This is a simple report of my advanced type of report. And here I'm selecting the data source as workers and the data source filter all active workers came automatically. So I'm keeping it like that. So I'm generating this my report. So typically this is my output. Let's see the output first. So when I'm running this report, so this is my output. Let's say I'm opening a new window and I want to edit this report. Okay. Let's say I'm editing this report and this is my report. In this report, let's say I want to add certain calculated fields. Let's say I want to add certain calculated fields and so for that, the task which is available for me is create calculated field. Just like the way that we created this report, the same way I have this create calculated field. Create calculated field is my task for creating any calculated field.
So here I have to mention my field name, business object, and function. We'll come to this one by one. So if you want to create any calculate field, you can create a calculate field using create calculated field. At the same time, I have different options. Create calculated field. I can edit the calculated field. I can view the calculated field. I can use the view calculated field task for viewing the calculated field. At the same time, I can edit by using the edit calculated field. At the same time, I can delete certain calculated fields also if I feel like I don't want that anymore. So when I am creating these calculated fields, so let's say there are two types of calculated fields that we have. See here. See, this is create. There are two types of calculated fields that we have. One is a create calculated fields for report, and second one is global fields, global calculated fields. Create calculated fields for report. Second one is a global calculated fields. So when you create any calculated field using this create calculated field for report function, if you use this report for creating any calculated field, what happen is this calculated field. Let's say I clicked on this create calculated field. I got this create calculated field for report. So here I can give the field name, business object automatically taken, and say based on some function, if I create a calculated field using this option, create calculated field for report, this report will be available only for this calculated field will be available only for this specific report, which means that I can use this calculated field only in this report. I cannot use that report anywhere else in any other reports. I cannot use that report in any other reports. But if I create any calculated field using the task called create calculated field, if I create any calculated field using the task called create calculated field, this is a global calculated field. This calculated field can be used in anywhere. It can be used in advanced reports. It can be used in matrix reports, trending reports, composite reports. You can use anywhere. You can use this calculated field anywhere because this is global calculated field which is available for this tenant. Otherwise, if you create any calculated field from within the report using this create calculated field for report, here create calculated field for report. This calculated field will be available only for this specific report. I cannot use that anywhere else. But here, if I created calculated field using create calculated field function, then it will be available for report, I can use in the trending report, I can use anywhere. Okay, this is a simple one. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈరోజు క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది నా బేసిక్ రిపోర్ట్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఒక బేసిక్ రిపోర్ట్ అనేది ఒక క్రియేట్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై బేసిక్ రిపోర్ట్. ఇది నా విత్ అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్ టైప్ అండ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఇది వర్కర్స్ ఫర్ హెచ్సిఎం రిపోర్టింగ్ డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్ ఆల్ యాక్టివ్ వర్కర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక సింపుల్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. కంపెనీ, వర్కర్, ఎంప్లాయీ ఐడి, సూపర్వైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్, జాబ్ ప్రొఫైల్ అండ్ హైర్ రేట్తో. కాకపోతే దీంట్లో నాకు ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది, క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫర్ రిపోర్ట్ అనేసి. ఈ క్రియేటెడ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫర్ రిపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేసి నేను క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే నేను క్రియేట్ చేశానో అది ఓన్లీ ఈ రిపోర్ట్కి మాత్రమే నేను వాడగలను. దీన్ని నేను వేరే ఏ రిపోర్ట్లోనూ వాడలేను, ఓన్లీ ఈ రిపోర్ట్కి మాత్రమే నేను వాడగలను. అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ టాస్క్ క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనే టాస్క్ యూస్ చేసి ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ కానీ తయారు చేస్తే క్రియేట్ చేస్తే అది నాకు ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆల్ ఓవర్. నేను ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనేది ఏ రిపోర్ట్లో అయినా వాడుకోగలను. నేను రేపు పొద్దున ఒక అడ్వాన్స్డ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను,
లేదా మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్, ఎనీ రిపోర్ట్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని నేను ఆ రిపోర్ట్లో వాడుకోగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఇది అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్. అందుకే ఇది గ్లోబల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ report specific calculated field. These are called report specific calculated field. These are global calculated fields. Okay, ఇవి గ్లోబల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్, ఇవేమో రిపోర్ట్ స్పెసిఫిక్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అంటారు వీటిని. ఇది ఓన్లీ ఆ రిపోర్ట్కి మాత్రమే నేను వాడగలను, ఇంకెక్కడ నేను ఈ రిపోర్ట్ని, ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని వాడలేను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఎందుకు, మనం రియల్ టైమ్ సినారియోలో వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ మనకి చాలా అవసరాలనే వస్తాయి. సో నాట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ అవైలబుల్. సి, నాకు ఇక్కడ వర్కర్ అనేది ఉంది, ఇట్లా ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, ఇలా డైరెక్ట్గా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నేను డైరెక్ట్గా ఫెచ్ చేసుకోగలను. అలా కాకుండా రియల్ టైమ్ సినారియోలో నాకు చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తాయి, చాలా అవసరాలు వస్తాయి. దాన్ని బట్టేసి నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ నేను తయారు చేసుకోగలను. అండ్ అది నేను వేరియస్ ఫంక్షన్స్ నేను వాడుకోగలుగుతాను. లైక్ కోర్ హెచ్సిఎంలో ఉండొచ్చు, టైం ట్రాకింగ్కి సంబంధించి ఉండొచ్చు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఉండొచ్చు, కాంపన్సేషన్ అయి ఉండొచ్చు, బెనిఫిట్స్ సంబంధించి ఉండొచ్చు. ఇలానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూసేజెస్ని బట్టి వాట్ ఈస్ మై యూసేజ్, based on that I can create my own calculated field as per the requirement of the organization. That is the use of the calculated fields. So we'll start with the simple calculated fields. So we'll start with the simple calculated fields. For this I'm using the task create calculated fields. క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ అనే టాస్క్ యూజ్ చేసి నేను ఒక సింపుల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ తయారు చేస్తున్నాను, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టెక్స్ట్ కాంటాక్ట్. సి ఇఫ్ యూ, నీకు ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఒకటి, వీఆర్ గివింగ్ ద ఫీల్డ్ నేమ్, దిస్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ మాన్యువల్లీ, బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ మై బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ ఐ am working, and these are the different functions which are available for creating the calculated fields. So ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా workday provided functions. Based on these functions, using these functions, I can create my own calculated fields. See, aggregate related instance, arithmetic column, build date, concatenate text, convert currency, convert text to number. See, all these are calculated fields functions. These are all calculated field functions. Based on these calculated field function, I can create my own calculated field based on my requirement. See, let's say one small simple calculated field of created. The using the calculated field function known as text constant. Let's say I'm using a calculated field called text constant in the business object worker, because we are working on the primary business object worker. Now field name. When it comes to the field name, see, since the beginning we are following certain nomenclature, right? See, in Workday we are following certain nomenclature. CR, custom report of type advanced, and what it is containing, it is contains calculated fields report. I am working on the calculated fields. So the same way here also we are using certain field name, calculated field names using certain nomenclature. See, this is CF, calculated field. So in certain reports, it is in certain organizations, it is known as RCF. RCF and report calculated field. So when somebody sees this name of the field as RCF, they will immediately know that this is a report. This is a field which contains some calculations. So this is a calculated field. So RCF, report calculated field. Okay, report calculated field. Now I am taking, this is my text constant function, right? I'm using, so I will use TC, text constant. And what is the business object that I'm working on? Worker. See, this is my typical nomenclature. RCF, report calculated fields. I'm using for the function, I'm using the function TC, text constant, and I'm using on the worker business object, worker W. Now, let's say I want to return active. Just active అనే ఒక వర్డ్ నా అవుట్పుట్లో రావాలి.
సో ఇది నేను యూస్ చేసుకున్నాను. సో నా వాట్ ఈస్ మై టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్? ఐ వాంట్ యాక్టివ్. సో నా రిపోర్ట్లో చివరన యాక్టివ్ అనే ఒక అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. See, this is my output. So when I'm running this report, this is my output, right? After hided, I want to see another column stating some active, some text constant. Here I'm selecting that text constant as active. Okay, done. Now, see in new tab. So view calculated field. Uh, this is my RCF, RCF text constant worker business active, right? This is my, to view my calculated field, this is my function, view calculated field. So I'm actually copying the text here, copy text. I'm going to this, I'm adding this here as a new field. In the worker, I'm adding this as a new field, RCF text constant worker. Now if I run this report, let's see what is my output. See, RCF text constant active. See here what I got a request is that, see, I want to see in my report there must be some name, some active, or some text which is to be constant to be displayed for all the workers. అది నా రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ నాకు రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే, నాకు ఒక టెక్స్ట్ అనేది కావాలి, ఇక్కడ సమ్ యాక్టివ్ అనే టెక్స్ట్ అనేది కావాలి. సో యాక్టివ్ అనేది జస్ట్ ఒక నేమ్. సో అలాంటి ఒక టెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలనుకున్నాను నా రిపోర్ట్లో. ప్రతి వర్కర్కి లోను నాకు ఒక టెక్స్ట్ కాలం అనేది ఉండాలి. దాంట్లో ఒక యాక్టివ్ అనే ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఒకటి డిఫైన్ అయ్యి డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో దీన్ని ఇలాంటి నాకు రిక్వైర్మెంట్ కావాలన్నప్పుడు నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆర్సిఎఫ్ రిపోర్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ టీసీ అంటే టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ యూస్ చేసి ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద నేను టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకున్నాను. దాన్ని నేను నా కస్టమర్ రిపోర్ట్స్లో యాడ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై text constant field which I am using in this my custom report. So these kind of simple calculate fields where we use means we use these calculate fields as a subfields in some conditional calculated field. So let's say you have some conditional calculated field which you are creating tomorrow. So దాంట్లో మీకు ఒక సబ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్గా ఇలాంటి టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఇలాంటి సింపుల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ని మనం యూస్ చేస్తాం. సో ఒక సింపుల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఏవైనా సరే మ్యాక్సిమం ఎప్పుడంటే మనం వాడేది ఏదైనా ఒక కండిషనల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఒక సింపుల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి వాటిని దాంట్లో సబ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్గా వాడుకుంటాం మనం. ఓకే, now let's say this is a text constant. Second calculated field which I wanted to create is create calculated field. Here I'm taking second one as a numeric constant. న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే సెకండ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ వర్కర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ నేమింగ్ వచ్చే ఆర్సిఎఫ్ రిపోర్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. And what is my calculated field function? Numeric constant. And what is my business object? Worker. Some number. This is my name. So here I say calculated field with the calculated field function numeric constant
working on the worker business object and some giving them name as a number. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, సమ్ న్యూమరిక్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. ప్రతి ఒక్క రిపోర్ట్లోను ఇది నా ఇక్కడ ఎట్లయితే టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందో ఇక్కడ ఇంకొక ఫీల్డ్ నేను యాడ్ చేయాలనుకున్నాను, Hello, sir. న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్. ఆ Hello. న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్లో ఒక నెంబర్ అనేది రావాలి. ఆ నెంబర్ అనేది Hello, sir. నాకు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ అనేది రావాలి. ఆ నెంబర్ ఒకటి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దట్ యాజ్ 0.5 ఆర్ 0.7 ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ అనేది నా ప్రతి రిపోర్ట్లోనూ కావాలని నేను I just want this number in all my calculated or in the report for all the workers. See here, you have another option, create another calculation. So from here also you can create another. If you click on this, it will direct you to the again create calculated field, or you can directly type here as a create calculated field and you can create. సో ఇక్కడ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. ఇదేంటంటే నా రిపోర్ట్లో నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఎట్లయితే యాక్టివ్ అనే ఒక వర్డ్, ఒక టెక్స్ట్ అనేది ఏదైతే కాన్స్టెంట్గా ప్రతి వర్కర్కి అనేసి అనుకున్నానో, అట్ ది సేమ్ టైం ఒక నెంబర్ కూడా నాకు పక్కనే కాన్స్టెంట్గా ప్రతి వర్కర్కి రావాలనేది నా రిక్వైర్మెంట్. అది నాకు వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్. దాన్ని బట్టేసి నేను ఇక్కడ RCF, sorry, this is text constant, sorry. You calculated field. This is RCF numeric constant worker number, right? This is my calculated field, right? So this is my calculated field. So I'm copying this name and putting it in my report. I'm adding as another field in my report. Now let's say this is my new report. I'm just refreshing my report. Let's see how it comes. See, number. So just like the way that I wanted to see some name here, some text here, I wanted to see some number which is constant for every worker. So I got a request wherein that the company wants to add one text for each employee with some standard text. That text is fixed. So I'm using this as a text constant field. The same way they wanted to see some number. Let's say they want to see add this number into some their department. Let's say they want to see that department some number. They want to add this number to all the employees individually. So here this number is also constant. So we are using the field called numeric constant. And we are creating this. So where do we use these report means? Where do we these simple calculated fields means? When we are using this conditional calculated fields. We will come to that in the complex calculated fields concept. So when we are creating some conditional calculated fields, we use these simple calculated fields as subfields for them. మనం రేపొద్దున ఒక కండిషనల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఇటువంటి ఒక టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ కానీ న్యూమరిక్ కాన్స్టెంట్ కానీ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ డేట్ కాన్స్టెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వాటిని సబ్ ఫీల్డ్స్ కింద వాడతాం. సో యాజ్ ఐ సెడ్ నెక్స్ట్ విల్ సీ విత్ ద what is create another calculate. This is clear. We have created two calculated fields. One is a text constant, second one is a numeric constant, wherein I am specifying some certain text which is fixed. At the same time as I am specifying certain number which is also fixed. I want to display all those text, the same text for every employee, same number for every employee. So those fields I am adding in my report. Like say I have and I got another request
for date constant. So for that, I am creating another calculated field called create calculated field task I'm using. Here I'm taking date constant. See, date constant. I'm using this date constant calculated field. So this is on the primary business object worker again. So the name again, RCF report calculated field, date constant DC on the worker business object, and what I wanted to give is, let's say I want to see today's date. This is my calculated field. See, I have three options here. I can give only date, I can give date and time, I can give date and time and time zone also. Let's say I'm taking time, date. So when I give date constant with the name today's date, let's say I'm selecting today's date, 17th. So here in this today's date, what is calculated field, I'm this fixing this date. I'm not specifying any function here. I'm specifying a date here. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే డేట్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ డేట్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి మన టుడేస్ డేట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ నేమ్తో నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. దీంట్లో ఏంటంటే నేను డేట్ని ఈరోజు డేట్గా నేను ఫిక్స్ చేసి పెట్టాను. లెట్స్ సే సో దిస్ ఈజ్ మై క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. సి డేట్ ఈస్ 17th April. So I'm copying this calculated field, copy text. I'm using in my report. See, I got this report. Now, okay. Now I will refresh my report. See, I got a date. The same way, the way I got a text which is constant, and I got a number which is a constant, I got a date also which is constant. Let's say if I'm running this report tomorrow. So what date will I get? I'll get the same date, 17th April only. Because in this field, in this date constant field, I fixed this date. This date is fixed. I'm creating a calculated field with today's date, wherein the date is fixed. It's a fixed date. I mentioned a fixed date. So if I run this report tomorrow or day after tomorrow, or even after 1 week also, only this date will be fixed. And let's say I want to change the date. Do I have to change the entire report? This is my report, right? This is my report. Do I have to change the entire date, entire report? No. All I can do is I can change this reports today's date. I can go to this today's date and I can edit this and I can change the calculated field days. See, I can simply put the 18th date. It will display 18th. I change the date to 18 and I am just refreshing this. See, 18th it came. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డేట్ కాన్స్టెంట్ అని ఇట్లా మనకి ఎలా అయితే టెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, ఒక న్యూమరిక్ ఒక నెంబర్ అనేది నా రిపోర్ట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేసి అనుకున్నాను. అలానే నాకు వచ్చింది ఒక రిక్వైర్మెంట్, నాకు ఒక డేట్ అనేది అందులో యాడ్ చేయాలి అనేసి వచ్చింది. ఆ డేట్ కాన్స్టెంట్ అనే ఫీల్డ్ యూస్ చేసేసి నేను డేట్ కాన్స్టెంట్ అనే ఫీల్డ్ యూస్ చేసేసి ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని నా రిపోర్ట్లో నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను రన్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ డేట్ కాన్స్టెంట్లో ఏ డేట్ అయితే ఇస్తానో అదే డేట్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ టుడేస్ డేట్ అని పెట్టుకున్నాను. సో ఈరోజు నేను బై డిఫాల్ట్ నేను టుడేస్ డేట్ అని నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ టుడేస్ డేట్, ఈరోజు డేట్ ఎంత 17th. సో 17th నేను పెట్టుకున్నాను. ఈ రిపోర్ట్ని నేను రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ డేట్ 17th అని వస్తుంది.
April 17th 2025 అని వస్తుంది. లేదు నేను ఈ రిపోర్ట్ 1 వీక్ తర్వాత రన్ చేశాను. 1 వీక్ తర్వాత రన్ చేస్తే నాకు డేట్ మారదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ డేట్ అనేది ఫిక్స్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్లో డేట్ అనేది నేను ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాను 17th ఏప్రిల్ అనేసి. సో 1 వీక్ తర్వాత రన్ చేసిన, 10 డేస్ తర్వాత రన్ చేసినా సరే నాకు ఇక్కడ 17th ఏప్రిలే వస్తుంది. ఎందుకంటే డేట్ని కాన్స్టెంట్గా ఫిక్స్ చేశాను నేను ఇక్కడ. కానీ అక్కడ నేను ఒకవేళ ఆ రిపోర్ట్ నేను మళ్ళీ ఒక 1 వీక్ తర్వాత టుమారో లేకపోతే రేపే నేను రన్ చేయాలనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నేను రేపటి డేట్ రావాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి నేను ఎడిట్ చేయాలని అవసరం లేదు. రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి కస్టమ్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయాలి. ఈ రిపోర్ట్ నేను టచ్ చేయాలని అవసరం లేదు. నేను జస్ట్ ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ని మాత్రం ఎడిట్ చేస్తాను, సరిపోతుంది. క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఎడిట్ చేసి దాంట్లో నేను రేపటి డేట్ ఇచ్చుకుంటాను 18 అని. లేదా 1 వీక్ తర్వాత రన్ చేస్తున్నాను, ఆ రోజు డేట్ కావాలి నాకు, ఆ రోజు డేట్ ఇచ్చుకుంటాను. నా రిపోర్ట్లో ఆ రోజు డేట్ కనపడాలి, ఆ రోజు డేట్ ఇచ్చుకుంటాను. జస్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఒకటి నేను ఏదైతే ఇక్కడ డిఫైన్ చేశానో ఆ ఫీల్డ్ ఒకటి మార్చుకుంటే సరిపోతుంది నాకు. మళ్ళీ దీన్ని నేను రిపోర్ట్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే నేను 23rd ఏప్రిల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్లో, అదే డేట్ ఇక్కడ నాకు రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు వాట్ ఐ గాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈస్ put a date with the name today's date, so that whenever I run this report, I want to see the report on that particular date, or I want a date constant field అనేసి నాకు రిక్వెస్ట్ వస్తే నేను ఆ డేట్ కాన్స్టెంట్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని నేను రిపోర్ట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను. కానీ అది అనేది ఇది డేట్ కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఆ డేట్ అనేది నేను ఈ రిపోర్ట్లో ఏ డేట్ అయితే స్పెసిఫై చేశాను అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నాకు ఫెచ్ అవుతుంది. సో రేపు పొద్దున్న నేను ఇక్కడ డేట్ మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు నేను రిపోర్ట్ని టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎడిట్కి వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ ఆ రోజు డేట్ మాత్రం మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఈరోజు డేట్ మీద నేను డేట్ మార్చుకున్నాను. డేట్ మార్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రిపోర్ట్ని ఒక్కసారి రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ డేట్ కాన్స్టెంట్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడైనా సరే కండిషనల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మనం సబ్ ఫీల్డ్స్ కింద వాడతాం. ఇలాంటి ఒక చిన్న చిన్న సింపుల్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా మనం సబ్ ఫీల్డ్స్ కింద వాడతాం. So next let's say we got another, I want to create another calculated field with I wanted to find the length of the supervisory organization. Let's say I have supervisory organization. See, I have supervisory organization here, right? ఈ సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేమ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అది నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. ఎందుకు? వై? Because let's say tomorrow I'm sending this report to some other downstream applications. I'm sending this report to some other applications and where they have a maximum length of the field restriction. They have a restriction that we can accept only 20 characters in our fields. In that case, what do you do? I want to know first the length of each field. So here, let's say I wanted to know the supervisory organization name, how many characters it has got. So I want to length. So for that, I am using another calculate field called text length. We have seen text constant. Now we are going for text length. So text length, and I'm working on the primary business object worker. And again, what is my calculated field name? RCF, report calculated field, text length TL, and what is my business object worker, and what I'm say I wanted to see here the length of the supervisory organization, right? So I will write supervisory organization length. Supervisory organization text length, supervisory organization length. So this is my field that I created now. So here I need to select the field. What is my field?
This is supervisory organization, right? I want to see the supervisory organization. See here, this is also one important question for when it comes to the interview perspective. See, what are the fields that a field, what are the fields that a text length, what are the field types that the text length accepts? See, here it is accepting a single instance, it is text format, and self-referencing field. So this is also one of the observation which you need to make whenever you are creating any calculated field. సో మీరు ఏదైనా క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసేసి మనకి ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎటువంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ వడిగోన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, అది సేమ్ సెల్ఫ్ రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ని కూడా ఇది అలో చేస్తుంది. సో టెక్స్ట్ లెంత్ అనే ఫీల్డ్ ఫంక్షన్లో వీ కెన్ డిఫైన్ ఎ సింగిల్ లెంత్ టెక్స్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ self-referencing field. So this is also one of the important questions. So let's say I am adding this supervisory organization. Now I'm copying this text, copy text. I'm editing my report. So just after supervisory organization, I'm adding another field called this supervisory organization length. Okay. I'm refreshing this. See, RTL supervisory organization length. This is how many characters it has got. It is clearly showing 33, 30, 12. It has got 12. This is the length of the text is 12, and the length of the text here is 25, 26. See, this is my output. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లెంత్ ఈ ఈ ఫీల్డ్ యొక్క ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్యారెక్టర్స్ యొక్క లెంత్ నాకు రిపోర్ట్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనేది రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే నేను రేపు పొద్దున ఈ రిపోర్ట్ని ఒక డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్స్కి వేరే అప్లికేషన్కి నేను పంపాలనుకున్నాను. అలా పంపాలనుకున్నప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఒకటి ఉంది. అక్కడ ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి ఫీల్డ్ కూడా ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటుందని ఒక అప్పర్ క్యాప్ అనేది ఉంది. అక్కడ ఓన్లీ నా అప్లికేషన్లో ఏ టెక్స్ట్ లెంత్ అయినా మ్యాక్సిమం లెంత్ పర్మిటెడ్ ఓన్లీ 20 లెటర్స్తోనే నా ఫీల్డ్ అనేది పర్మిట్ చేస్తుంది అనేది ఒక అప్పర్ క్యాప్ ఉంది అక్కడ. అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బిఫోర్ సెండింగ్ ద రిపోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాకు తెలియాలి, ఒక రిపోర్ట్ పంపించే ముందే నాకు తెలియాలి నా దగ్గర ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫీల్డ్స్ యొక్క టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత ఉంది అది నేను తెలియాలి. ఒకవేళ అలా నాకు తెలిసిందనుకోండి, అప్పుడు నేను ఐ కెన్ యూజ్ సమ్ ట్రంకేటింగ్ ఫంక్షన్, ఏదైనా ట్రంకేటింగ్ ఫంక్షన్ వాడేసి నేను ఆ టెక్స్ట్ని అనేది ట్రిమ్ చేసుకుంటాను. ఓన్లీ 20 క్యారెక్టర్సే వచ్చేలాగా నేను ట్రిమ్ చేసుకుంటాను. ఆ పర్పస్లో నాకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ లెంత్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇక్కడ టెక్స్ట్ లెంత్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఒక టెక్స్ట్ లెంత్ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత, ఈ ఫీల్డ్ యొక్క టెక్స్ట్ లెంత్ ఎంత అన్నది నేను డిఫైన్ చేశాను. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు రేపు పొద్దున ఈ రిపోర్ట్ని టుమారో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ దిస్ రిపోర్ట్ టు సమ్ అదర్ అప్లికేషన్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ అప్పర్ క్యాప్ కన్స్ట్రెయింట్ దట్ దే కెన్ దేర్ సిస్టమ్స్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ 20 characters or 25 characters. Their systems cannot accept more than 20 or 25 characters అనిపించినప్పుడు I can use some truncating functions and I know that see this is a 33 there are 33 characters in this name,
but the application where I am sending is accepting only 20 characters. So I can use some truncating function and I can get only, I can trim this name and I can extract only 20 characters here. సో ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ లెంత్ అనేది నాకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టేసి నాకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలనే దాని వరకు నేను ట్రిమ్ చేసుకొని అంతవరకే నేను అంతవరకు ఒక ఫ్రెష్ రిపోర్ట్గా జనరేట్ చేసేసి నేను ఏ అప్లికేషన్కి అయితే పంపాలనుకున్నానో ఆ అప్లికేషన్కి నేను పంపించగలను. దానికోసం నా ఈ టెక్స్ట్ లెంత్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ నేను ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ నేను వాడుకున్నాను. దిస్ ఈస్ యాక్షన్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ అనదర్ కాల్ we will create another calculated field function called true or false conditions. See, it's true or false condition. We'll go to the next. This is our next calculated field function called true or false. What this function will do? It will return yes if condition is true. It will return no if the condition is false, or it will return blank if the condition is false. It will return yes if the condition is true, and it won't return anything if the condition is false. This I am creating again in the worker business object. So the same name container RCF, report calculated fields, and true or false conditions. I'm using this. The name of the this as a true or false conditions. Now I'm taking this as a true or false in the worker business object. True or false condition in the worker business object, and the name as condition, let's say. So this is my function. This is my new calculated field function which I'm using here. Let's say if I wanted to see that, let's say if the gender is male, I want to return it as yes, and the gender is female, I want to return it as no. Let's say that is my requirement. Here in the report, do I have gender male? No, I don't have gender. So I will add this gender field in this my report. Here, let's say worker employee ID. I'm using, say here, after employee ID, I'm using gender column here. After that, here I am saying if the gender is in the selection list, value specified in this when gender is, let's say, male. Here I am saying if the gender is male, if the condition is true, return yes. This is my calculated field. So now I'm adding this calculated field here in my report after the gender. So this is my condition. Now I'm clicking OK. I'm refreshing my report. See, gender is in the selection list male, then return yes. Return yes. And if the female, it's not returning anything. So if the condition is false, it's not returning anything. For that also, I will add another. For that, I can add another. I can do modifications in my report itself.
ఇక్కడ నేను ఒక ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఏంటంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే కండిషన్ యూజ్ చేసేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేసి నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, కండిషన్ అనే క్యాల్కులేషన్ ఫీల్డ్. దీంట్లో నేనేం డిఫైన్ చేస్తున్నా అంటే నా జెండర్ అనేది ఏదైతే ఎంప్లాయీ యొక్క జెండర్ మేల్ అయితే ఎస్ అని రిటర్న్ చేయండి, ఎస్ అని రిటర్న్ చేయండి అనేసి నేను స్పెసిఫై చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందో, అంటే ఎక్కడైతే జెండర్ మెయిల్ అనేది కండిషన్ ట్రూ అయిందో అక్కడ ప్రతి చోట కూడా నాకు ఎస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎస్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎక్కడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అక్కడ బ్లాంక్ వచ్చేసింది. సో దీనికోసం కూడా నేను ఇప్పుడు లెట్సే ఇక్కడ ఫీమేల్ అని ఉన్న ప్రతి చోట కూడా నో అని రావాలనుకున్నాను. దానికోసం నేను ఐ కెన్ డూ హియర్ దిస్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ కండిషన్లోకి వెళ్ళి వ్యాలిడ్ ఆప్షన్స్, ఉన్నాయి. సారీ, show no when false. See, here I have an option in the valid options, show no when false. సో ఈ కండిషన్ నేను ఏదైతే డిఫైన్ చేశానో ఇది ట్రూ అయితే నేను ఇక్కడ ఎస్ అని రిటర్న్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో షో నో వెన్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కండిషన్ బులియన్ ఫైల్ నేను ఫంక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఈ కండిషన్లో నేను ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఈ కండిషన్లో నేను ఇచ్చిన దీంట్లో నేను ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఒకవేళ జెండర్ అనేది మెయిల్ అనే కండిషన్ ట్రూ అయితే నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎస్ అని రావాలి, లేకపోతే నో అని రావాలి. షో నో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో ఇది నేను కండిషన్ ఇచ్చుకున్నాను. ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి నౌ ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. See here, previously it was coming only male as yes and female as blank. But now when I given the condition that show no when false, this male equal to gender is male అనేది ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఫాల్స్ అయిందో ప్రతి చోట నో అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ మై another calculated field function called true or false. True or false. In this true or false condition, what we do is we define certain condition, and if the condition is true, it will return yes automatically. It is a Boolean function. It has got only two outputs, yes or no. So if the condition is true, it will return yes. If the condition is not, if the condition is false, it will not return any value. But in that case, what we can do is we can go to the valid options and show no when false. Wherever we are given this condition, and we can select an option show no when there is a when it is false. So in that case, what happens is if the condition is true, it is returning yes, and if the condition is false, it is returning no. Before giving that option, it was returning blank here. If the condition is false, it is blank. But when we specified that show no when it is false, it is giving the output for no. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక బులియన్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ అనే ఒక బులియన్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ ఓన్లీ రెండు కండిషన్స్ అవుతాయి, రెండు సినారియోస్ తీసుకుంటుంది. మనం డిఫైన్ చేసిన కండిషన్ ట్రూ అయితే రిపోర్ట్లో ఎస్ అని ఇస్తుంది, లేదా ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వదు, బ్లాంక్ వాల్యూ ఇస్తుంది.
సో ఇక్కడ నేను కండిషన్ జెండర్ ఈజ్ మేల్ అనే ఒక కండిషన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నా రిపోర్ట్లో మేల్ జెండర్ ఈజ్ మేల్ అయిందో ఆ ప్రతి చోట ఎస్ 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 అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఎక్కడైతే జెండర్ ఫీమేల్ ఎనీ అదర్ థింగ్ అదర్ దాన్ మేల్ ఉందో ఇక్కడ బ్లాంక్ వచ్చేసింది. బట్ అలా బ్లాంక్ రాకుండా ఎక్కడైతే మెయిల్ ఉన్న కాడ ఎస్ అండ్ ఫీమేల్ ఉన్న కాడ నో అని రావాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చుకున్నాను. ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి షో నో వెన్ ఫాల్స్ అనేసి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ వేరెవర్ దేర్ ఇస్ ఫీమేల్ ఆర్ అదర్ దాన్ మేల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై బూలియన్ ఫంక్షన్. Next calculated field that we are saying is build date. Again, I am creating another calculated field using the function called build date. So what this build date is and where do we use? Let's say you got a scenario, you got a request from your organization stating that, say, if the high date of the function is, let's say, February 3rd, the high date of the an employee is February 3rd, then the return the value as the month of last day of the month. Let's say I want to, wherever, if my high date falls in that month, any specific month, return me a value which is the last day of that month. That is my request. నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను హై డేట్ అనే ఒక ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను. హై డేట్లో ఏదైతే డేట్ ఉందో ఆ డేట్ అనేది ఒకవేళ మంత్ మధ్యలో డేట్ అయి ఉంటే, ఇప్పుడు 1st నుంచి 31st మార్చ్ వరకు అనుకుందాం. 1st నుంచి 31st మార్చ్లో ఏ డేట్ని హైర్ అయినా సరే అవుట్పుట్లో మాత్రం వాళ్ళ డేట్ వచ్చేసరికి ఆ మంత్ ఎండ్ డేట్గానే రిప్రజెంట్ చేయాలి అనేది నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్. దానికోసం నేను ఒక ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ వాడుకుంటాను, బిల్డ్ డేట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ field calculated field function called build date on the primary business object worker. Again the field function RCF. Before, let's see, in my report, do I have high date? Yes, I do have high date right here. So I want to see the last day of that month. I want to return the last day of that month. Let's say in the February 13th here, 2/13/2017, right? I want to return that 28th February, or in the leap year, 29th February. Let's say here 1st July 2008, sorry, January 7th 2008. I wanted to return this as a January 31st 2008. Like that, I want wherever the month, in that month I want to return the last day of that month. For that I use this calculated field called build date. So RCF, report calculated field. What is my field function? Build date. I'm working on this worker. And I'm specifying this report as date as end of month day. ఒక బిల్డ్ డేట్ అనే ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ యూస్ చేసేసి నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్. ఆ రిపోర్ట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే, హై డేట్ ఏ మంత్లో అయితే ఫాలో అవుతుందో ఆ మంత్ యొక్క లాస్ట్ డేని రిటర్న్ చేయాలి. అది నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్. సో దాన్ని బట్టేసి ఆ పర్పస్లో నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దానికోసం నాకు ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. దిస్ ఈజ్ మై బిల్డ్ డేట్ ఫంక్షన్. This field type is date. It's automatically taking. So here, if I wanted to say that I wanted to specify some certain year, let's say I want to specify some 2000, 2005 or 2010. Let's say I want to spend some 2010. I will specify some year. But here I don't want to specify the year exact.
ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్. సో ఇక్కడ మనకి డేట్ ఫీల్డ్ ఏముంది, ఇక్కడ హైర్ డేట్, రైట్. ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ డేట్ ఫీల్డ్లో ఏ ఇయర్ అయితే ఉందో అవుట్పుట్, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై డేట్ ఫీల్డ్, రైట్. డేట్ ఫీల్డ్లో ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా అదే తీసుకో అని చెప్తున్నాం. అలా కాకుండా నేను ఒక కాన్స్టెంట్ ఫీల్డ్ కూడా కాన్స్టెంట్గా కూడా చెప్పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ ఇయర్ అని నేను ఫిక్స్ చేసి పెట్టచ్చు. అలా కాకుండా ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ ఆల్సో, ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఫీల్డ్. డేట్ ఫీల్డ్లోంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఇయర్ ఫెచ్ అయ్యి ఇక్కడ అని చెప్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం మంత్ ఫీల్డ్ నుంచి కూడా ఎగ్జాక్ట్ స్పెసిఫిక్ మంత్ని స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదా ఎగ్జాక్ట్ మంత్ ఫ్రమ్ డేట్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ నా డేట్ ఫీల్డ్ ఏంటి, అగైన్ హైర్ డేట్. ఇక్కడ హైర్ డేట్లోంచి ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ హైర్ డేట్లోంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఇయర్ తీసుకో, ఎగ్జాక్ట్గా మంత్ తీసుకోని నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ హియర్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ month as in the hire date, and the same way I am specifying the exact year which is on the hire date. In which I am specifying the year as exact date, which is year which is as the exact year which is there in the hire date. The same way month as exact month which is in the hire date. But in the day I can specify exact date. If I specify this exact day from the date field, the same day will come. But I don't want that. I want certain date. So I will specify here. I am specifying this as 31. I'm specifying here as 31. So నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, so see, I will first run this report. I will save this. I'm saving this, and I'm copying this, right? I'm copying this and I'm adding here in the report. Where is my hire date? After hire date, I am specifying this field, calculated field. Okay. Now I am refreshing my report. See here, my hire date is second month 13th. February 13th is my hire date, but the return date is February 28th. Because in 2017 it's not a leap year, because February has got 28 days. It is giving 28. Now the same way in the January I got 31 days. It is given 31. In the January month it is given 31 days. In the June it has got only 30 days. So it is given the last day as 30th. So the last day of the month is getting reported. See, in 2008 it is a leap year. So in the February month it is showing as 29. So when I given this in the report as a day as a 31, it takes the last day of the month automatically. That's what I wanted to say. So here what happened is I specified this day as, see, I asked the report, I instructed the report to take the year exactly year from the field hire date, the month exact month from the hire date, but a day I specified a day stating that 31. So when I given 31, it is taking automatically the last day of the month. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే,
ఒక ఫీల్డ్ అనేది యాడ్ చేయండి. ఆ ఫీల్డ్లో ఏంటంటే ఇక హై డేట్ ఏదైతే ఇస్తామో ఆ హై డేట్ యొక్క లాస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో అలా ఆ మంత్ యొక్క హై డేట్ యొక్క మంత్ యొక్క లాస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో అది ఆ మంత్ దాంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఇది నా రిక్వెస్ట్. దీనికి తగ్గట్టు నేను ఒక బిల్డ్ డేట్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసేసి నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ బిల్డ్ డేట్ అనే క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసేసి నేను ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ ఇది ఇయర్ మంత్ డే మనం స్పెసిఫై చేయమని అడుగుతుంది. సో దాంట్లో ఇయర్ వచ్చేసరికి నేను ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఫీల్డ్ హై డేట్ అని ఇచ్చాను. హై డేట్లో ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అదే ఇయర్ ఫెచ్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ మంత్ ఫ్రమ్ ద హై డేట్ ఫీల్డ్ అనేసి మెన్షన్ చేశాను. సో మంత్ కూడా సేమ్ రానివ్వండి అని స్పెసిఫికేషన్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డేట్ వచ్చేసరికి నేను 31st ఇచ్చాను. నేను ఎప్పుడైతే 31st ఇచ్చానో ప్రతి మంత్ యొక్క లాస్ట్ డే ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2017 ఫిబ్రవరిలో 28 డేస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 28th డేని రిఫ్లెక్ట్ చేసింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ 2008లో జనవరిలో 31 డేస్ ఉన్నాయి. సో 31 అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అట్ ది సేమ్ టైం హియర్ ఇక్కడ 2008లో లీప్ ఇయర్ కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో 29 డేస్ ఉన్నాయి. సో 29 అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇలా నేను ఈ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ యూస్ చేసి వేరియస్ ఫంక్షన్స్ నేను చేయొచ్చు. నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ 6 calculated fields covered today. So we will see few more calculated fields for tomorrow, and we'll see how these further calculated fields also we can be used in various reports. So that's it for the day. Thank you. Any doubts? Sir.